Berita menarik kita yang pertama adalah tentang ura-ura filem Wonder Woman 3. Jadi minggu lepas agak gempar ya social media kerana menurut laman variety.com, filem Wonder Woman 3 bukanlah di dalam perancangan DCU Chapter 1 oleh pengarah James Gunn dan juga penerbit Peter Safran di DC Studios seperti yang telah diakui oleh pelakon Gal Gadot. Hanya siri TV prequel Paradise Lost adalah projek yang berkaitan dengan watak Wonder Woman di dalam DCU Chapter 1 setakat ini. Jadi soalan aku untuk para panelis, siapa kencing siapa sebenarnya ni? Adakah Gal Gadot sekadar mengemis job daripada DC Studios, atau adakah Gunn dan Safran sekadar jual air liur sahaja kepada Gal Gadot? Berita ni agak hancing ya. So kita mulakan dengan Munif. Silakan Munif. Okay, so bagiku berita ni macam pelik sikit sebab at least untuk aku lah, the last time aku dengar pasal, okay, bila kita cakap pasal James Gunn punya DCU, the only Wonder Woman related thing is untuk dia punya adaptation, TV adaptation of Paradise Lost lah kan. So correct me if I'm wrong, tapi Paradise Lost ni dia pasal ada Themyscira punya Civil War kan? Yang yes. Sebelum Wonder Woman. Yeah. Sebelum Wonder Woman. So and aku remember James Gunn wanted to adapt this for two main reasons. Number one, dia rasa be interesting to do a whole macam Game of Thrones setting tapi with an all women cast kan. Sebab ni cakap pasal the Civil War between these Amazonians lah. So Amazonia ni dia ada franchise lah. Ada yang kat Middle East lah, ada yang kat mana lah. So that's one thing. So there's a visually and also empowerment factor lah. It will be something macam quite interesting. The second reason is in line dengan universe yang dia nak buat lah, which is gods and monsters kan. So what better way to showcase a society of these Amazonian goddesses. Tapi tak tahu, if memory serves me well, one of the takeaways from apa yang James Gunn cakap dulu is that this TV adaptation also will not have Wonder Woman. So aku tak faham macam mana, you know, if James Gunn really cakap benda-benda yang Gal Gadot cakap, so it's really weird. So dia kata, Gal Gadot, we love you as Wonder Woman. We're gonna produce this, nak buat this, nak develop Wonder Woman 3 with you. We're going to develop ni, you're in the best hands apa semua. But at the same time, James Gunn cakap the Wonder Woman related thing yang dia nak adapt tu, tak ada Wonder Woman. So aku tak tahulah kalau nak bersangka baik dengan Gal Gadot. Aku ada dua teori and both of it relates to maybe Gal Gadot misunderstanding something. So aku rasa maybe masa James Gunn was pitching this, bukanlah pitching tapi cerita pasal dia punya ideas for Paradise Lost ni, maybe disebut sebab dia nak build Wonder Woman's world, a world building within the Wonder Woman universe. Tapi dia tak sebut Wonder Woman tu tiada, or in fact dia dah sebut at some previous interview. So dia ingat dia tak payahlah repeat this thing to Gal Gadot. But maybe Gal Gadot is not so in tune with the news. Dia just dengar James Gunn cakap, yeah, we're gonna, this time Wonder Woman with world building. Or maybe that's what she heard. So dia jadi maybe terlebih excited. Lepas tu James Gunn pun, since on the topic of Wonder Woman, talking to Gal Gadot, hey, you know what, we also loved you as Wonder Woman, what you did Wonder Woman lah. Terus dia macam, korang dia cakap kat aku dia suka aku as Wonder Woman, dia nak buat satu series pasal Wonder Woman with world building, so naturally aku ada lah. So aku rasa that's probably the first misunderstanding. The second aku punya speculation is maybe pasal dalam James Gunn duk cakap pasal this thing, dalam otak dia maybe he's telling her about this world building pasal the Wonder Woman punya dunia lah from Paradise Lost. And then maybe lepas tu cakap once kita dah tengok what's the reception of the people, apa benda semua, then maybe who knows, lepas tu then we'll have your solo Wonder Woman punya movie tau, lepas kita dah properly build the world sekarang ni kan. But
dia tak sebut lah who that Wonder Woman is kan. So, tapi dah dia tengah sembang Gal Gadot. So Gal Gadot macam, wah akulah tu, siapa lagi? So I feel like macam there's a big misunderstanding that happened lah. Sebab itulah macam cakap lah, there's no Wonder Woman in this series, and James Gunn terang-terang he made that very clear. So dalam this DCU statement Chapter 1 ada Wonder Woman. So yang Gal Gadot cakap ni is directly in contradiction to that. So memang pelik lah. But whatever it is, going back to personal opinion, aku rasa cast je lah orang lain. Sebab you know, kadang-kadang aku tak faham why, I don't know lah, on the part of James Gunn ke Warner Brothers, why mereka tak nak just commit and cakap this is the new DCU and just sever ties to this past punya movies and characters tau. Kau nak ribut betul. When you half-ass it and orang jadi confused, and confused breeds frustration or indifferent. So kalau betul nak start baru, then you know that stop talking to Gal Gadot, stop flirting with Jason Momoa, stop and like macam dah tak bagi tahu, you know yang mana officially is the first DCU movie lah, duk dindong macam tu kan. Just be clear, this is the cut off point. This is where we're going from here, and there's all these new actors who are gonna populate this new universe. So I can't believe even after Gods and Monsters dah kena announce, and James Gunn dah okay, memang terang-terang taking the helm writing Superman, we are still, you know, ada bau-bau DCU ni still mengelirukan keadaan in the DCU. This, we really should be over this long time ago. This is still happening. I don't really like that. Itulah. Biar dia start fresh. Jangan kau ada benda-benda lama. Duan, pada pendapat kau, adakah Gal Gadot sebenarnya salah faham dan dia sebenarnya nak cakap dia nak jadi executive producer, bukan berlakon dalam filem Wonder Woman terbaru? So, apa pendapat kau, Duan? Silakan. Siapa yang salah faham? Gal Gadot ke kita ke siapa? Gal Gadot. Gal Gadot. Pasal dia cakap saya akan melakonkan, you know, Wonder Woman 3. Kalau kau tengok dengan quote ni, kan dia ada cakap yang they told me you're in the best hands. We're going to develop Wonder Woman 3 with you. We love you as Wonder Woman. You've got nothing to worry about. So macam tu lah. So apa pendapat kau? Silakan, Duan. Itulah aku rasa tapi sebab benda ni keluar daripada mulut dia tau. So aku tak, dia sekarang pun tak ada keluar official statement yang betul dia nak ambil Gal Gadot ke apa kan. Sebab ni keluar daripada mulut dia. So 50-50 lah, boleh jadi betul, boleh jadi tak. Maybe dia buat macam tu cara dia nak melobi bila dah buat highlight macam tu. So macam nanti akan balik ke Jessica macam Jessica pula terpaksa macam mengiyakan benda yang tak betul ke apa kan. So benda tu aku rasa macam 50-50 lah. Boleh jadi Gal Gadot cakap betul ataupun dia sembang kan, yang dia buat cerita. So kita tak tahu semua sahih dia. Pada Gal Gadot saja lah, Rise Island yang macam Rise Island nipu buat kan. So boleh jadilah dia pun nak melobi ialah dunia job kan. Cumanya itulah, kalau betul lah apa yang Gal Gadot cakap yang James Gunn ataupun dia punya crew yang suka Gal Gadot memang nak ambil dia continue as Wonder Woman. Semua sama macam yang kita bincang kan, memang benda tu dah macam dia punya macam dia punya prinsip tu dah dia sendiri pun tak ikut. Dia sembang macam orangnya macam tegas, dia pancung Henry Cavill, pancung Ezra Miller, pancung Jason Momoa ke semua. Tapi Gal Gadot kau tewas kan. Sebab siapa pun bagi aku lah, siapa boleh jadi Wonder Woman. Tapi bila aku fikir balik, Jessica sebenarnya ada ambil few actor yang daripada DCU untuk continue dalam dia punya job, iaitu Margot Robbie still lagi Harley Quinn. So benda tu dia daripada DCU.
So dia still lagi ambil Margot Robbie. Maybe Waller betul pun kan? juga. Amanda Waller pun kan? Amanda Sekarang Waller, balik Peacemaker, Vigilante, semua akan ada dalam DCU. Semua akan ada dalam DCU. So tapi macam Peacemaker ke apa tak ada dalam DCU. Sebab benda tu masa tu bawa project James Gunn. So yang daripada first movie yang dia ambil Amanda Waller dengan Harley Quinn lah kot. Dia semua dia tukar atau mati lah kan. So maknanya ada yang memang dia dah ambil daripada DCU untuk continue dia punya watak. So kemungkinan Gadot cakap betul. Dan mungkin James Gunn ada soft spot dekat The Beaches. Kalau dengan Beach macam dia lemah lah kan. Kalau cari cover apa semua, maknanya dia bukan gay lah kot. Tak tahulah kan. Dia suka perempuan yang dia lemah. So dia continue. So boleh jadi Gadot betul kan. Maybe dia akan sambung Wonder Woman. Cuma saya cakap lah, kalau kau still sambung the same actor atau actress, tapi kalau boleh jangan sambung cerita. Jangan buat Wonder Woman 3. Buatlah ibu ke apa ke kan. At least tak confusing. Sebab macam bagi aku tengok Suicide Squad yang dia sekarang buat tu macam soft reboot juga lah kan. Dia punya projek macam dia macam in a way macam knowledge yang lama punya. So Wonder Woman ni janganlah buat macam Wonder Woman 3. Maknanya dia mesti bersambung, ada kait dengan DCU. So kau supposedly buat Wonder Woman, ni Wonder Woman lah. Tak tahu lah kau buat apa-apa kan. Tapi jangan ada 3 lah. Tapi Gadot cakap betul lah. Macam Gadot dia memang cakap Wonder Woman 3 kan. Itu yang Itulah hopefully ada dia silap dengar ke apa, dia tipu ke apa, tak tahulah. Kalau betul 3 maknanya bagi aku James Gunn bagi aku apa sembang babi bila terbang lah kan. Kau sembang berbual lah, kau boleh sambung balik yang nombor apa Wonder Woman yang lain kau catat. So mengarut lah dua-duanya ni prinsip tak betul lah. Cavill, Bad Flag, rugi lah. The Rock. Benda tu sendiri akan mengelurkan fan. Dan akan mengelurkan dia sekali. So macam ni, sebab bila kau sambung maknanya kau acknowledge the previous 2 movie. Nombor dah paling sah sekali. Kau nak acknowledge. Ni peluang kau untuk lupakan nombor 2. Tapi kau nak sambung macam so kita tengok yang macam mana. Kalau betul sambung memang kita kecam je lah. Boleh buat. Aku suka bila DCU punya, dia tak cakap depan-depan lah. James Gunn tak cakap depan-depan, tapi ada orang dari DCU cakap tak, kita tak janji macam tu dekat Gal Gadot. Kita punya projek hanyalah Paradise Lost. Tak ada. So, James Gunn patut just depan-depan lah. Just kau tweet lah, kau track lah apa-apa kau suka sangat guna social media kan. Tak ada Gal Gadot bukan dalam plan kita orang, kita nak pelakon baru. Habis cerita. Simple. betul lah. Alright, so kita ada beberapa soalan terpilih daripada penonton di rumah. So aku akan bacakan 5 komen, sekarang kan 4 komen. Pertama, Haziq Nikr bertanya, so kalau executive producer ni apa je kerja dia? Basically executive producer adalah penerbit utama untuk sebuah siri TV ataupun filem. So kerja executive producer adalah untuk supervise the creative content, plan and schedule the filming with the producer, and also involved in the financial budgeting of a production. So I guess executive producer tu yang paling tinggi lah. So basically pelakon-pelakon ni akan jadi producer saja. Basically letak nama je lah. Macam saya letak nama, saya dapat duit extra sikit. So maybe Gal Gadot akan jadi producer of the next Wonder Woman punya filem, tapi tak tahulah. So sama kita nantikan. Alright, seterusnya Wan Faris bertanya, kalau Wonder Woman Universe Gunn ni panelist prefer suit New 52 punya macam komik, maksudnya yang dia pakai seluar ataupun suit yang Gal Gadot punya suit dalam Snyderverse? I think best to start fresh lah. Kita buat yang versi pakai seluar lah instead of pakai skirt. Tentulah. Seterusnya Akid Nas bertanya, betul ke Aquaman 2 delay ke tahun depan? Most likely Warner Bros sekarang di dalam pertimbangan sama ada nak tolak ke tahun depan ke tidak. The main reason diorang mungkin delay Aquaman 2 adalah kerana the actor strike. Jadi pelakon-pelakon tak dapat mempromosikan filem ni. So tentulah bayar tak nak, tapi kau rela tolak ke depan.
Aduh, bayar tu Tapi aku tak. itulah another thing is that macam this Aquaman 2 problem relate balik ke benda yang kita duk bising masa tadi lah. Still benda DCU tu still duk ada tau. So macam mana kau punya DCU dah officially nak start and kau still ada duk keluar movie from the DCU. So lepas tu tolak lagi. Itu tiapa bila dia keluar sekali dengan Superman ke apa nanti the same sama. Bagi orang lagi pening kan. So macam you know what, benda ni Aquaman tu, as much as I love the first Aquaman, you know, for the sake of your brand new DCU universe where that's where priorities should be given, pada scrap ke just tunjuk direct to stream ke apa benda ke, tak lah. Macam I know you want to make money, but kalau taking lessons from the old DCEU, you know what happens when you don't put the world building of your connected universe as priority. So bila you ada this entity yang menjejaskan, you know, your connected universe, dia kacau lah. Adalah macam The Flash was panned by critics and some of the fans kan. Itu dah Aquaman dalam end credit di situ, and then bila DCU semua Blue Beetle pada start lah tu, nanti movie apa lagi, Creature Commandos ke apa nak keluar, so tu dah ada Aquaman tu. So you know the optics lah, is it really a new universe? Dah lah, it's bad enough James Gunn and the guy Warner Brothers tak bagi tahu this is the cut off point, you know, macam being very vague sana sini kan. So then you have the last DCU movie, ada Aquaman, tengah-tengah dah jalan DCU, ada second Aquaman movie. So it will tie back the DCU to the stench of the DCU. The universe as a whole might suffer as a result. It's not good optics at the very least. Ya, aku setuju dengan apa yang Munif cakap ni, dan aku setuju juga dengan solusi yang diberi oleh Nasi Goreng. Kau release je Aquaman tu dekat HBO Max dan HBO Go. Habis cerita. Yang lain semua DCU kena tengok dekat panggung. Yang ni dah nak habis DCEU ni, kita letak dekat HBO Max lah dan HBO Go. Alright, seterusnya Nasi Goreng bertanya, apakah pendapat korang kalau Gal Gadot jadi watak dalam TV siri tapi watak Wonder Woman tu pelakon lain in future? I think kita dah tengok dalam Wonder Woman 1984 pun dah ada pelakon yang 70-an tu, Linda Carter datang balik. So yes, kalau Gal Gadot nak kembali sebagai cameo, aku tak kisah. Tapi the fact that Wonder Woman needs to be pelakon baru lah. Batman dah pelakon baru, Superman dah pelakon baru, Wonder Woman pun kena recast lah. And then kau nak buat Gal Gadot jadi Hippolyta kan. Gal Gadot cameo ke, Linda Carter cameo ke, tak kisah. At least diorang bukan the main actress untuk watak reboot Wonder Woman ni. Alright, soalan terakhir adalah daripada Dam4A yang bertanya, any news about the Lantern Project? Setakat ini semua projek di Hollywood tergendala selama 100 hari dah kerana writer strike dah 100 hari, manakala actor strike baru 3 minggu, nak masuk minggu keempat. So yes, tiada apa-apa projek yang berlaku di Hollywood sekarang. So 2024 nanti aku tak tahulah kita nak tonton apa. Siri TV pun tak ada, filem pun tak ada. Maybe not for the first 6 months, but for the later 6 months tu, a lot of shows and films tergendala. Nick tadi yang komen tadi pun aku honestly cakap aku dah lupa pasal the Lantern your project tu. So kenapalah kau ingatkan aku balik pasal benda ni? Sebab actually I'm really hoping with the strike apa semua, they have time to really reconsider how they plan to approach this Green Lantern now. Sebab you know, Green Lantern should be a intergalactic story, fighting these crazy aliens and other Lantern Corps apa semua kan. Dia nak buat your gritty earthbound Green Lantern, True Detective. macam have you not butchered Green Lantern enough? You know, Green Lantern deserves to be on the giant screen, crossing galaxies, fighting aliens. So macam aku really harap lah this whole strike thing buat dia orang ada masa untuk muhasabah diri sikit, maybe reconsider buat this gritty earthbound TV series and realize yang the full potential or to get people hype is it needs to be a movie and it needs to be intergalactic.
That's it. I think it really depends on reaksi penonton dalam Superman Legacy nanti bila kita nampak Guy Gardner Green Lantern. So kalau that side character tu jadi macam fan favourite, then maybe dia orang macam, oh kita kena buat yang dah ada tu lanterns tu pun sama awesome lah, terbang-terbang, ada keluar dia orang punya imagination, dia orang punya willpower. So takkan nak buat macam True Detective finale season tu baru guna kuasa. Betul lah. Sebab tu dia tak panggil Green Lanterns, dia just panggil Lanterns. Betul. Alright guys, so dengan itu berakhirlah segmen pertama kita dan kita akan ke berita menarik kita yang kedua. Alright, so berita menarik kita yang kedua adalah tentang Blue Beetle marketing. So minggu lepas agak gempar di social media bila kita nampak Zack Snyder dan David Ayer tweeting tentang Blue Beetle. Kau nampak tu Zack Snyder cakap, looking forward to taking my kids to see Blue Beetle. #representation matters. #Blue Beetle. Kemudian David Ayer pun cakap, okay, so I have it from a good source that the Blue Beetle movie is very very good. I'm hearing great things. I can't wait to see it. We gotta show up for this one. #Blue Beetle Battalion. Aku macam lawak tu. Bila aku tengok tweet dia memang lawak gila sial. So bila actor strike masuk minggu keempat, writer strike dah masuk hari ke-100 dan Warner Bros terdesak tak dapat gunakan pelakon-pelakon untuk marketing filem Blue Beetle, maka pengarah DCEU yang dipinggirkan sebelum ini seperti Zack Snyder dan David Ayer lah menjadi pak sanggup. Berapalah agaknya Warner Bros bayar Snyder dan Ayer? So soalan aku untuk kesemua panelis adalah apakah pendapat anda tentang Warner Bros yang gila terdesak sehingga kena harapkan dekat Zack Snyder dan David Ayer untuk promosikan filem Blue Beetle di kalangan Snyder Cult dan juga Ayer Cult. And then yang best ni Snyder Cult cakap, tengok sekali je Snyder tweet dapat 17 juta weh, 17 juta. James Gunn punya berapa juta je. So apa pendapat kau? Silakan. Ni orang kata kalau main bola ni memang dia punya last Hail Mary lah. Dia macam team kau tengah ketinggalan, kau dapat corner last minute dengan kau punya goalkeeper semua naik nak tandur. So ni memang dia punya Hail Mary ni. Sebab okay, aku understand dia punya worry, especially after what happened to The Flash, and we know dia pun all out dengan The Flash with endorsements from even bigger stars endorse movie tu, and then in the end kita dapat tengok sendiri and kan. So nombor satu aku dah wary pasal celebrity punya endorsements sebab apa benda lah tengok Tom Cruise tengok sebenarnya ni, the hell are you talking about? Okay, so yeah, they are desperate pasal what happened to The Flash lah. And aku pun am of the opinion yang unfortunately aku rasa Blue Beetle is gonna be a solid movie. Aku rasa it's gonna be a good, fun, simple, entertaining movie. Maybe if I'm being generous, I don't think it's gonna be disastrously bad. Yeah, but tapi macam whether Shazam. Tak, but here's the thing. Whether it is actually excellent, it was surprisingly excellent ke apa ke, or whatever it is, it was never going to make money. Sebab, it's never going to make money. Sebab let's be real, The Flash and Blue Beetle, The Flash versus Blue Beetle, let's not even talk about, the masses lah, yang tak baca komik pun lagi kenal siapa kan. And that's what The Flash did. And dia macam, it's quite an ensemble jugalah. The Flash, dia banyak cameo sana sini, dia dah all out nostalgia bit, all out celebrity endorse. And The Flash, one of the, founding members of the Justice League was semua. And banyak tu je dapat kan. So they know Blue Beetle will gila babi not make money. So they did this celebrity endorsement lagi lah, pasal on the other hand celebrity endorsements memang work tau. So aku pun sebenarnya termakan kak sebab dah Tom Cruise lah, even Stephen King pun puji The Flash lah, tak silap aku.
Stephen King lah sebenarnya. Dia pun macam tidur dia random guys tapi big shot semua puji kan. That's what they're trying to do. But instead of banyak Warner Bros bayar these two guys, aku rasa they definitely have a deal with these two guys. Sebab Snyder, we know dia can ambil any peluang he can take untuk just rile dia punya Snyder cut, Snyder kan. Just anything dia cakap akan rile up these guys. And we know Rebel Moon dah dekat dah. So they just nak create buzz, nak create waves, nak create aftershock so that orang macam panaskan engine before dia punya Rebel Moon tu datang lah. So aku definitely tak rasa, you know, he's actually super invested in this movie pun. Tapi Rebel Moon chatter. So sebut nama Snyder, algorithm, eventually orang kan hopefully can be buzzing for Rebel Moon lah. Yang pasal Ayer ni pula, aku rasa yang ni pun dia tak dibayar. Tapi David Ayer maybe ni teori Brazil sih. Entah dah dapat some kind of agreement dengan Warner Brothers to release the Ayer cut in some capacity, you know. So maybe there's some negotiations So dah nego baik tu dia pun okay, Blue Beetle Battalion hashtag. So, cara dia post, so kalau kau tengok, kalau kau bayar influencer kan untuk buat post pasal produk kau, dia macam tu. Tapi bro, cara dia cakap kan macam Louis cakap dia macam aku dengar dia punya member ni, dia kata kau tengok gambar ni, cerita ni best tau, cerita ni best. Macam dia sos. Dia pasal apa tau ni? Another thing, balik the influencer these days. Kau tengok, dia pun akan buat this very pathetic disclaimer untuk kononnya ni bukan sebab bayar, aku for some organic reason memang suka gila benda ni. So dia cakap, wah ada orang cakap ni bagus ni. So ni bukan sebab dia orang bayar aku ke bagi release Ayer kata tu, sebab ada orang cakap memang best. So aku dengar, so aku pergilah. So hashtag Blue Beetle Battalion. So nampak sangat there was some deal that went down lah yang tiba-tiba dia ni. So kau fikir balik, if you were David Ayer and kau clamoring for the cut yang kononnya movie kau kena butcher, you have zero reasons to help the studio. They should be public enemy number one lah to you. They butchered your perfect movie kononnya kan. So kenapa tiba-tiba sampai bukan kata I'll check out the movie ke apa, dia sampai je overdose, sampai Blue Beetle Battalion. Macam beragak-agak nak jilat. So I have a feeling something definitely happened there. A deal was struck. Maybe tunggulah announcement Ayer cut the Suicide Squad on a HBO Max ke what have you kan, tak tahulah. Tapi but whatever it is, my personal opinion is that it's too late to financially save the movie lah, because I mean it's just that it's not on par the pedigree Blue Beetle ni ada with the Flash, especially the masses. I mean you don't have to convince the comic book fans, you know. Macam we know we're gonna enjoy, we're gonna be tengok, we're gonna paling kurang guna bedah or whatever. You need to apply to the masses, you need to relate to the masses. So not only is Blue Beetle a smaller name than the Flash, tapi bila tadi macam Nick, the first kali kau cakap pasal marketing kan, this whole marketing bullshit kan, they got it wrong by they were all out making this about representation and Latino, the first Latino superhero movie, the first Latino macam family movie ever Latino. So what these big studios don't understand, kadang-kadang that's alienating. Sebab you're like, it's a movie for Latinos, so what's in it for the rest of the world? Kan? So macam we barely know this character. It's a movie that you guys champion to not be of our demographic. Why should we watch this shit? So dah lah Blue Beetle tu ada hard task to catch up to the Flash, and then you make the scope a lot narrower by keep marketing this movie as a Latino movie tau. Bagi aku lah, not to say macam, here's the thing, I know representation matters, but you have the guy from Cobra Kai, and Cobra Kai is like universally beloved, and dia macam you should market on the star alone, not the fact that he is Latino.
But you know, you love Cobra Kai, you love to see this guy kick ass, he's kicking ass as a superhero now. That, and then maybe also market this as a really fun comedic, funny superhero movie. Like it's a good superhero movie in general. Or here's the thing, better yet, why not promote this as, you know, you're excited for the new Superman, you're excited for Gods and Monsters, you're excited for the DCU, you're excited for what the flavor James Gunn gonna bring to the DC universe. This is your gateway, DCU movie number 1. You know, so Itulah where cara dia explain pun macam, oh ni adalah watak DCU pertama tapi bukan filem DCU pertama. Aku macam so apa yang kau melalui ni it goes kan. back, betul. Sebab tu dia relate balik dengan yang aku complain pasal Wonder Woman tadi, pasal the DCU punya cut off point. Why they being so vague with the universe? Macam dia malu dengan universe sendiri tau. Just tell us when is the first movie, when is the DCU last movie. Jangan dah these characters from the past suruh campur masuk ke sini semua. Just tell us when does it start. Blue Beetle is the first character of the DCU, then his effing movie is the first movie of the DCU. Apa yang nak jadi? Faham tak? Sebab it's a brand new character, brand new premise. Dia tak ada kaitan with the DCU. Kan? Dia tak ada this attachment langsung to the previous universe yang korang dah nak tinggalkan and reboot. Why is it not the first DCU movie? So you should have market this. Kau nak tengok all the crazy thing, you know, suka Guardians kan, macam Guardians flavored DC universe lepas ni, this is the entrance, Blue Beetle. I think that'd be a lot better. Now you really hammer down the fact kan. Daripada kau cakap you for Latino, this for Latino, the first Latino family, Latino can relate, Latino can represent. You know how many percentage of the other demographics who are not Latino, what is their motivation to watch this then? Paling kurang pun okay, first Latino movie, but get this first DCU movie too. But again, just you being so vague about it. Then jangan salahkan orang lah bila orang tak tengok movie lah tu nak sembang superhero fatigue. And then dah terdesak lah panggil lah Ayer dengan Snyder ni untuk buat hashtag fake nak mampus kan. So I don't understand. You refuse to hype your own movie, refuse to promote your own movie. Lepas tu when the numbers are kicking in, kalau sekarang ni dah tengah panic, lah tu buat all this very fake, very insincere punya knee-jerk celebrity powered reaction. So my biggest concern is tu lah, we are supposed to see something not just new but more competent, or we expect something more competent in the DCU, but they are starting very horribly as of now. So I aku tak faham kenapa. I mean kalau aku jadi Gunn dan Safran, aku terbalikkan. Kau keluarkan komen sekarang, and then Blue Beetle ni kau letaklah sebelah-sebelah dengan Superman tu. Kau boleh cakap, okay, kita stop dekat Aquaman, lepas tu kan Nick start lah. Nick, are you there? Okay, sementara Nick tengah start tu, kau rasa macam mana, Duan? Kenapa dia sungguh-sungguh tak nak Blue Beetle tu jadi the first DCU punya movie? Sedangkan watak Blue Beetle tu memang ada dalam DCU. Sebab dia sekadar bagi tahu Superman the first movie. So dia tak nak lah backtrack balik. Sebab dia dah keluarkan statement Superman is the first DCU movie. So dia tak nak macam, dia nak jadikan dia punya
kira the first movie tu is a big thing lah, yang startkan dia punya universe, which is kenal lah dengan Superman dan direct semua. So Blue Beetle sebenarnya bukan dalam plan dia pun, sebab tu dia tak acknowledge, tapi dia pun in a way support, tapi dia still tak acknowledge as dia punya DCU product lah. So dia tak ada dalam plan dia, benda di luar plan dia, tapi dia still support lah in a way. Itulah sebab kalau kau buat kita jadi first, maka cacat lah DCU je kan. Tak simbolik dia nak Superman tu first Yes. Kalau the first movie Blue Beetle betul flop, tak malu. At least kalau Superman flop pun, at least yang first tu Superman. Kalau Blue Beetle first flop pula tu, lagilah sebab dia pun watak yang orang kata B superhero lah, Great B superhero. So dia tak menjadikan dia sebagai opening untuk DCU sangatlah tidak wajar lah. So dia sekarang dah susun cantik lah, Superman is first movie, so dia buka baru kan. Sebab tu dia tak ada English, tapi dia sebab Blue Beetle memang macam, aku kisah lah nasib Blue Beetle ni, dia macam tengah-tengah, duduk pihak tak nak, DCU tak nak tapi still terpaksa support juga. Lepas tu dia promote as Latino macam ni, sebab aku faham yang punya kata apa Latino je ke, nanti semua orang tak tengok. Dia orang macam tak kisah kot. Aku rasa dia memang nak all out Latino, sebabnya dia nak buat first Latino superhero, dia nak buat macam Wakanda lah, Black Panther lah. Fenomena Black Panther Sebab diorang yang terpaling overhype, tapi overhype tu menjadilah macam, kau bayangkan semua black person bersatu tengok, in a way betul, kita yang nak tengok tak nak tengok pun still akan tengok juga. So macam tu dia mengharapkan semua Latino pun bersatu juga, semua tengok. Kalau orang lain tak nak tengok pun dia tak kisah, janji dia dapat market Latino. Sebab orang lain yang follow pun, ataupun follow ke tak follow, maybe ada yang akan tengok kan. So at least dia dapat market Latino. Tapi aku tak tahu lah Latino ni akan boleh bersatu ke tak kan. Ikutkan Latino ni macam sangat ramai juga, sama ramai macam black people, sama ramai aku rasa. Sebab tu semua South American memang berapa banyak ramai lah. Lepas tu diorang pun dah macam bersepah-sepah dekat negara lain kan. Kalau orang Latino sendiri tak tengok, dia punya marketing tak berapa jadilah. Tapi sebab tu dia cuba buat benda tu. So tak tahulah, tengoklah macam mana. Dia mengharapkan Latino semua bersatu lah, macam mana Black Panther. Itu Duan, pasal kau punya point ni, aku nak tambah lah satu cerita kan. Kan kau tahu masa Shakira, dia ada that very bad punya breakup dengan Gerard Piqué kan, dengan footballer Gerard Piqué. They have that very bad breakup. Lepas tu macam Gerard Piqué tu pula macam said something, macam dia duk war of words lah. Tu dia kata something yang ada slight towards the South Americans lah, macam tu tau. Lepas tu Shakira dia pasal dia punya breakup tu, dia produce this macam breakup punya album, which is almost exclusively Latino punya songs, and orang Latin punya upah ni, sebab macam dia macam geram lah, dia punya queen di macam kena macam ni kan dengan Gerard Piqué kan. So aku rasa Shakira punya lagu-lagu dia punya album Latin tu macam pecah habis number 1 dekat country dia. And they actually broke 14 ke 15 macam Guinness World Records untuk Spotify punya streaming ke benda macam tu, pasal orang Latino semua macam bersatu support Shakira kan. Cakap memang tak adil lah, dia kena curang lah, kena macam ni apa semua kan. So there is a case study lah where Latino punya ukhuwah ni dia boleh jadi fenomena. So whether that will happen untuk Blue Beetle ke tak, I guess that remains to be seen lah. So itulah aku rasa sepatutnya bila dah ada macam tu, sepatutnya dia panggil Shakira buat lagu untuk Blue Beetle. Aku rasa memang akan ni, tapi kenapa dia tak buat? Macam tak ada. Kalau dia buat, aku rasa sebab kau bayangkan Shakira ni
sebab tu lah bila Shakira cerai dengan jarak fikir, semua Latino support dia, tapi jarak fikir macam jarak fikir mungkin tak tahu malu lah kan, tapi siapa je support jarak fikir, even orang Spain pun tak support dia, berapa geng-geng dia je. So jarak fikir ni dah letak Shakira ni nombor 1 dekat Latin country tau, dia nombor 1 memang queen. Jarak fikir tu siapa, dekat Spain pun dia bukan nombor 1, jangan nombor 1 lah, aku nombor berapa ratus pun dia bukan dia. Dia so kalau macam tu bila kau satu lagi Shakira ni, dia punya fenomena bukan dekat Latin je, dia satu dunia. Dia World Cup punya song berapa banyak. So Shakira ni saja bukan akan satukan Latino ni, dia satukan satu dunia dia punya lagu tu. So sebetulnya fans seluruh dunia. So sebab tu ramai support Shakira, tak peduli ada betul ke dia salah ke, tapi dia punya peribadi dia masih bagi aku terjaga lah sebagai queen. So kalau dia gunakan Shakira tu as buat lagu untuk Blue Beetle, aku rasa memang aku rasa memang semua memang bersatu, memang Blue Beetle ni memang boleh pecah rekod lah. Pihak Barbie pun kalah lah, tapi sebabkan dia tak guna Shakira, benda yang dia boleh ni, aku rasa memang kau dapat 200 juta Blue pun Beetle Battalion. Kalau dapat 200 juta pun dah kira baik lah, sebabnya kau Blue Beetle ni dia punya ni benchmark dia satu je. Kau kena kalahkan Shazam nombor 2. Itu je benchmark. Saja 100 lebih. Kau ada lebih pada Shazam pun dah cukup bagus lah. Aku lebih pada The Flash lah, mana kau dah macam dah terlebih dia punya ni lah. Dah over prediction-nya dah over lah. So kalau ni, tapi itulah sebab tak ada Shakira kan. So satu kerugian lah. Sebab semua orang pun expect begitu takkan ke mana, sebab yalah, tak ada siapa nak DCU, tak nak DCU pun tak nak. So ni lah. Tapi macam mana pun kita sebagai fan komik akan pergi tengok jugalah kan. Tengok jugalah. Kita tak biasa orang kan. Yes. Aku tak sabar nak tonton Blue Beetle esok. Tapi satu benda yang agak worrying adalah embargo dia sampai hari Khamis pukul 1 pagi. So selalunya filem-filem sampah je yang kena embargo seteruk masa tu. So kalau Warner Bros dah cakap awak jangan keluarkan official dia, jangan keluarkan official review sampai 17 hari bulan Ogos pukul 1 pagi. Standby. Jadi sampah ke? Dah tahu dah. Esok aku dengan Wan akan pergi tengok pagi esok. Pattern dia dah tahu, pattern dia dah tahu lah, pasal dah banyak kali kena. Alright, so kita ada 5 komen menarik. Pertama, Amir bertanya, apakah pendapat para panelis kalau Zack Snyder diambil oleh James Gunn sebagai pengarah untuk filem The Authority? I think it be the best, pasal dia pandai buat action. And The Authority ni lebih kurang macam the anti-Avengers ataupun the anti-Justice League. So it should be exciting. Pendapat korang, kita bagikan kepada Duan. Silakan Duan. Apa? Kalau Zack Snyder buat Authority. Aku rasa macam nak cakap, Snyder, aku suka Snyder, dia buat apa pun aku suka. Ada yang tak best tu, ada beberapa lah kan. Tapi aku rasa kalau dengan Authority mungkin tak kena dengan dia. Satu, dia bagi aku dia dah ludah, tak sepatutnya jilat balik lah kan. Tapi kalau macam dia punya style, kalau dia buat pun aku rasa macam tak kena kalau buat Authority. Kalau nak Authority, baik aku panggil Matthew Vaughn. So kalau Matthew Vaughn buat macam mana dia buat KS, apa nama, Wanted, KS dengan apa nama, Secret Service, Kingsman. Kingsman dia semua. Aku rasa lebih baik dia sebab dia buat dia punya scene ganas tu, aku rasa lebih. Dan apa macam semua dia buat, dia macam dia tengah-tengah tau. Dia ada ganas, dia tak melampau, tapi macam still happy and jolly lah. Kau boleh layan apa Secret Service macam seronok lah, tapi ada scene ganas gila. So aku rasa Authority dia punya elemen adalah tu. Sebab dia punya dialog bodoh dia tu aku rasa ada, tapi dia still ganas lah. Aku rasa betul yang boleh pull it off lah. Tapi tak tahulah kalau dia nak buat Authority ke tak kan. Tapi kalau tanya aku macam kalau Snyder dia lebih kepada serius dia macam lawak dia ada tak banyak. So kalau aku lah. Okay.
Soalan seterusnya adalah daripada Wan Faris yang bertanya, pendapat jujur panelis, korang nak tak Snyderverse disambungkan maybe elsewhere, punya universe Elseworlds, ataupun 5 atau 10 tahun akan datang, ataupun biar terkubur je? Personally aku nak biarkan dia terkubur je. Pasal kalau buat pun bukannya dapat bilion-bilion pun, tak pernah dapat bilion lagi, 600-700 juta. Tapi apa pendapat panelis kita? So silakan Munif. Personally aku tak nak juga. And aku punya reason sebab apa, dia punya universe tu bagi aku dah gagal after Batman vs Superman. Sebab aku actually tak faham kenapa macam ramai orang tak suka Man of Steel. So aku suka gila Man of Steel. So masa Man of Steel first time keluar tu, wow, this is a different take on Superman. Atau macam dia pun nak set up dia pun punya own universe, nak lawan, you know, ada bagi some competition untuk Marvel back then. Lepas tu the second ever movie dalam dia punya universe, Batman vs Superman. So kau ada Batman, kau ada Superman, kau ada Lex, atau kau ada the Doomsday, kau ada Wonder Woman, kau ada 5 second 10 second punya video clip untuk tunjuk ada logo-logo The Flash, Aquaman. So macam apa benda kau buat ni? Kau dah macam tergedik-gedik nak buat, you know, your ensemble movie without building the world and making people care about the characters with individual movies. So the second ever movie dalam dia punya universe tu, aku dah tak suka dah. Dah fikir dia orang tak patut teruskan lah. Sebab because that's not a creative decision. That is a very desperate financial, marketing, what have you, greedy punya decision. Sebab nak capai what the MCU capai without the decades long build up or whatever, without the many years of world building and build up. So aku tak nak Snyderverse ni sambung. Sebab from the second movie in the Snyderverse tu aku rasa dah gagal. Because they rush it. Dia punya starting tu dah tak betul bagi aku. So tu bila datang Justice League, bila datang whatever tu, bila dah Justice League ni tiba-tiba baru solo movie Aquaman, macam what's this? Bayangkan kalau MCU buat macam tu. The first movie Iron Man, second movie Civil War, tiba-tiba. Siapa Ant-Man ni? Kenapa Spider-Man ni? Kenapa Winter Soldier ni? Kenapa Wanda ni? Kenapa Vision ni? Kenapa Hawkeye ni? Don't care. Nah kau tengok 20 second montage watak-watak yang kau tak pernah tengok ni. So it would suck. You would say the MCU would suck kalau if they started like that. But that's exactly what the Snyderverse did. So aku tak nak tengok dia continue. Sebab from dia punya second movie bagi aku dia drop the ball dah. So let that be the end of it. It is way past dia punya expiry date dah pun. DCU next and onward. Alright. Soalan seterusnya adalah daripada Dam4A yang bertanya, pada pendapat panelis, patutkah Christopher Nolan kembali untuk handle DC Elseworlds? It will be quite interesting kalau dia dapat buat VC dia sendiri dalam DC Elseworlds, macam kita nampak dalam filem-filem Joker dan juga filem Batman yang tak ada kaitan dengan DCU. Cuma Christopher Nolan sekarang bergaduh dengan Warner Bros, dan sekarang dia dah happy dekat Universal Pictures. Oppenheimer ni setiap minggu dah minggu keempat still buat rekod. So tengoklah macam mana kalau dia rela nak bekerjasama dengan Warner Bros lagi selepas diorang telah hancurkan Tenet dia dengan keluar dekat HBO Max pada hari yang sama dia keluar dekat Pogam. So agak susah lah kalau nak bagi Nolan datang balik. Ya. You know what, macam loosely lah based on this question kan, aku actually would really love to see kalau Nolan did a take on Watchmen sebenarnya. Aku rasa that would be macam really cool. If he did try his hand at Watchmen, so dia jadi, you know, sebab dia jadi more tu, yalah macam Oppenheimer pun dia ada examination of the characters involved with this unimaginable power in the palm of their hands kan. So aku rasa dia boleh buat something yang very compelling, more in line with the spirit of the comics, that character study. So itulah.
That would be like a dream project for me lah. No, Watchmen Snyder is the best. No. Nobody touch Watchmen Snyder. Okay. Nampaknya kita ada satu vote untuk Nolan Watchmen, ada satu lagi vote untuk Snyder Watchmen. Alright, soalan second last untuk segmen ni adalah daripada Taza yang bertanya. Aku lagi gila. Okay, soalan curiga. Blue Beetle ni ada dalam versi masa depan untuk movie James Gunn ke? Ataupun movie ni one time only? Okay, sebab James Gunn kata ni adalah watak DCU pertama, walaupun ni bukan filem DCU pertama, adalah kerana watak Blue Beetle akan digunakan kembali di dalam DCU, most likely di dalam siri Booster Gold, kerana Blue Beetle adalah kawan baik Booster Gold. Tapi bukan versi Jamie Reyes ni, adalah generasi kedua. Jamie Reyes adalah generasi ketiga, so maybe kita akan tengok Ted Kord di dalam Booster Gold series nanti. So yes, there are plans by James Gunn untuk menggunakan legacy Blue Beetle ni di dalam DCU nanti. So it might not be one and done. Dan soalan terakhir untuk segmen ini adalah daripada Nadzru yang bertanya, siri Peacemaker sahaja ke yang James Gunn akan sambung season baru? Siri-siri lain tak disambung dan tersadai sajalah dekat HBO? Yes, basically Titans, cerita Batman dengan anak yang bangang dia daripada CW tu, hanya Superman and Lois akan ada a shorten punya season next year. I think about 10 episode instead of 22-24. So hanya Superman and Lois disambungkan daripada CW, yang lain semua dicantas. Bye bye Batwoman, bye bye Gotham 2.0. Kemudian struggle pun tak ada. Diorang dah burn dah baju struggle tu, sedih gila. So hanya Peacemaker dan Superman and Lois akan continue. Tapi going forward, I think bila DCU dah mula, I think even Superman and Lois pun akan dicantas. So CW tak akan buat siri. Basically semua siri DCU yang connected kepada the movie universe akan di HBO Max ataupun nama barunya Max. Alright guys, hopefully internet aku laju sikit. Sekejap, slow gila malam ni, sorry guys, banyak masalah teknikal malam ni. Alright, dengan itu berakhirlah segmen ini dan kita akan ke berita menarik kita yang terakhir. Berita menarik kita yang terakhir adalah tentang rilis Ayer Cut. Jadi menurut pengarah David Ayer minggu lepas, filem Suicide Squad versi 2016 yang asal iaitu versi Ayer Cut akan ditayangkan oleh DC Studios suatu hari nanti. So dalam interview tu dia cakap, James Gunn told me Suicide Squad 2016 would have its time to be shared. Jadi nampaknya maybe inilah sebab dia guna hashtag Blue Beetle Battalion. Blue Beetle Battalion. Gula yang telah diberikan oleh James Gunn. Apakah pendapat anda? Adakah ini sekadar harapan palsu daripada Gunn dan Safran seperti yang diberikan kepada pelakon Gal Gadot dan Wonder Woman 3 dia? Atau adakah filem Suicide Squad versi Ayer Cut akan ditayangkan di Max suatu hari nanti? It's realistic. So kita mulakan dengan Munif. Silakan Munif. Itulah, I really wish David Ayer would just let this go. Sebab first and foremost, he's not a bad movie director, but I actually enjoyed Street Kings, Fury especially. Memang best gila gitu, from David Ayer juga. But if you look at his filmography, he really hasn't done anything much. Macam selepas Suicide Squad, dia buat the Netflix movie yang Bright tu kot, tak silap aku. And we all know what was the reception for that for that movie lah. So lepas tu basically nothing else lah. So aku rasa dia macam tak boleh move on daripada Suicide Squad tu. Dia pun macam tak buat sangat benda-benda baru. And it's just harping on this thing to the point of dia macam jadi agak menyedihkan. And it's even more menyedihkan pasal
for me, even if the Suicide Squad Ayer's cut tu was released, how different is it gonna be from what we saw in the cinemas? Because yang kita tengok kat cinema tu, a lot of things about it was bad. Kalau dia nak kata Ayer's cut tu bagus, it would have to be basically a different movie, which I don't think is the case. Sebab kalau kau tengok even with the Snyder's cut tu kan, masa dia keluar tu, aku tengok lah, ingatkan macam yalah Whedon punya Justice League tu memang admittedly sangat suck balls. Then bila kau tengok the Snyder's cut, it's like, it's actually more of the same, just extended kan. I mean, it's better than the Whedon punya version lah. Tapi that's only because it's held pasal dia tak ada a 2-hour runtime. It's basically a TV series. So of course, it's gonna be better in the sense kau boleh lagi elaborate some scenes and actions ke apa kan. But the bones is the same. So what we saw in the theatres and the Snyder cut tu pun is actually the same thing. Cuma with, you know, benda-benda yang diperkemaskan sikit and extended kan sikit. And there I say a bit of cheating juga, sebab ada benda-benda yang dia tambah kan, extra shots apa semua. That is done after hearing comments and critics. So that's not a director's cut. That's an improvement. Basically Snyder cut tak siap. So the moment that dia dapat mandat tu, dia pergi shoot lagi, tambah lagi 2 juta. So betul sih. But that's what I meant. Macam you not shooting it in a bubble. Okay, aku mesti bayangkan aku at this year masa tak siap. No, you would shoot that with full well what the comments are pasal Whedon Justice League tu. Kan? So, you know, you definitely improvise juga. You definitely are affected by the comments, which, you know, you wouldn't have had those comments if your movie keluar the cinema on time. So in a way, dia macam unfair advantage jugalah shooting after the fact kan. But my point sekarang ni is that kalau David Ayer pun ada dia punya cut, so to speak, macam Snyder cut, the bones of the movie is still going to be the same. And the bones of the 2016 Suicide Squad is bad. Macam it's bad on so many levels. Macam kalau Snyder tu fine, dia kata sebab dia tak, you know, he lalui family tragedy and everything, dia memang he had to give up the project, tak sempat siapkan the movie. We understand kalau dia punya Snyder cut tu is not exactly something different, tapi dia just melengkapkan, menamatkan dia punya movie kan. But for David Ayer, the Suicide Squad ni, I mean, it's just scheduling things. They just crunch time and they kena rush into completing the movie, which he did. And then they had to like edit out scenes and they didn't, macam banyak editing. But these are stuff that he has shot juga. You know, it's not like macam Whedon or orang lain datang take over. Whatever you see is from David Ayer. Cuma maybe sebab dia rush or sebab campur tangan in editing lah. So my point is that tu lah macam I get to get my point through. Let's just go down memory lane kejap and let's see, you know, bila kata Suicide Squad tu tak best kan. So what was bad about the theatrical version yang kononnya the Ayer's cut boleh improve tau. Okay, so first of all, it's an ensemble cast. Dia memang ramai gila orang, tapi kau nak buat dia action heavy. So dia bukanlah pasal narrative and the characterization sangat. So with that, kau ada banyak characters, but nearly no character development macam tu, just maybe untuk 2-3 orang je. So you get very exposition heavy punya show, and it's not helped pasal macam aku cakap tadi, the DCEU pula universe dah lah disjointed. So at least macam Marvel, kau dia tunjuk macam Civil War kan, movie Civil War tu 2 jam tu dia dah dibantu the movies, the solo movies that came before it tau. Macam Suicide Squad ni is an ensemble movie, banyak watak you seeing for the first time, completely tak ada context, tak ada world building. So just macam exposition yang mostly people don't even get tau. Lepas tu the editing of the movie was really bad tau. Kadang-kadang the transition between scenes tu macam very jarring tau, macam ke laut tau. Tiba
tukar sini macam tak smooth langsung, and then the tone of the movie tu jadi macam completely lain between scenes. That's another thing. Lepas tu, another point yang aku rasa kenapa that 2016 Suicide Squad movie tu gagal is because it's, correct me if I'm wrong, it was a rated R kan? Betul ni? I don't think it was rated R. I don't think we saw that much violence compared to the James Gunn punya Suicide Squad. Ya tengok. PG-13. Suicide Squad 2016 was PG-13. Yeah. Yeah, so the fact yang the 2016 Suicide Squad is PG-13 shows a complete misunderstanding of the characters inside the Suicide Squad. So kalau Ayer nak buat, you know, dia punya cut, is it not gonna be PG-13? Is it gonna be rated R? Can you do that? Macam you don't know kan. Lepas tu visually pun it look really bad. The trailers and the teasers look macam the vibe in the trailer and teaser look a lot better. Even kau tengoklah yang Nick post yang poster dia, very colourful, very funky, very wacky, very vibrant. Tapi most of the movie is just kelabu lah, gelap lah, malam lah, and the CGI and the character designs were really bad. Kau cakap say Incubus, do you guys even remember how Incubus looks like? Dia punya big CGI monster, Cara Delevingne punya brother tu. Aku pun tak ingat macam mana dia nampak. So the monster from the Black Lagoon zaman-zaman tak ada colour tu, aku ingat rupa monster dia macam mana. Ya, Incubus ni langsung tak ingat dia punya creature design dia rupa macam mana. So are you gonna do macam Snyder juga, macam redesign Steppenwolf tu, redesign Incubus, redesign Enchantress. So what's that gonna look like kan? Aku tak mau cakap pun about the Killer Croc yang macam ada penyakit kulit kan. So the dialogue was really bad, very cringy, a lot of, you know, forced jokes, forced one-liners, forced badass punya lines, mostly delivered by Will Smith. And aku, tadi aku dah mention zero character development, apa lagi? And Enchantress, your main bad guy. Ni aku selalu very, again, kau tahu aku very critical about the antagonist kan. What was the deal with Enchantress? They just aku just nak destroy the world. Macam so macam that's not even two-dimensional, that's a one-dimensional punya character tau. It's so bad. So kalau buat Ayer cut ni, what are you gonna do? Are you gonna add the origins of the Enchantress, add some characterization, motivation to your main bad guy? Kan? And finally, speaking about the point of the Enchantress, kita kena cakap about the point of the movie. So every movie dia ada point, but this Suicide Squad establish the, you know, Task Force X sebab dia nak you know, nak tackle all this whatever threats to humanity apa semua kan. Then kau decide to get the Enchantress to join the Task Force X sebab kau ingat kau boleh control dia. In the end, by doing that, you created the Enchantress problem, which the Task Force X kena be resolve. So what, kalau kau fikir balik, what was the point of the show? They made Task Force X for what? To solve a problem that came from Task Force X. So what was the point of the show? The main bad guy came from the solution of the bad guy. What, you know, it's a really bad kind of chicken and egg situation. This way tak ada point kalau kau tengok balik. And aku pretty sure some commenter dah cakap dah, don't get me started on Jared Leto pun. Kan? So Jared Leto macam, it's a very weird situation where he was such a bad interpretation of Joker. So he didn't look crazy, he looked like a poser trying to pretend that he was crazy. He didn't look genuinely crazy. Dia macam, sebab kalau kau gila, bukanlah aku tahu orang gila ni macam mana, tapi macam nampak dia letak grill kat gigi, tattoo kat badan, colour rambut hijau neon, and macam nampak macam try hard, macam bukan orang yang genuinely gila tau. So the Joker was a very bad portrayal, but at the same time, how do you have a movie with a Joker where the Joker is not central to the plot?
So dia jadi ya betul, tapi nak banyakkan scene Joker, but the Joker is bad. But then you have a Joker in the movie, takkan nak buat beat part saja. So you land at this very uncomfortable space between the two situations. So again, kalau dia nak buat Ayer's cut, how you gonna handle the Jared Leto problem? What's the composition gonna be? Are you gonna rewrite that version of the Joker? Are you gonna have more of that Joker and maybe orang can accept that version of Joker? So what are you gonna do tau? I think the main thing ialah Ayer tak puas hati yang dia punya filem telah diberi kepada music video director. So pada pendapat dia, his version is more dark, more gritty. Joker had a more story arc. So versi dia dah siap, tinggal nak tunjuk je sebenarnya. Ayer cut unlike Snyder cut dah siap dah habis shoot. But that's the thing. But that's the thing that I'm worried of, because everything that we have seen, okay lah, this music video company whatever chop and change and letak kan, but everything we saw is from Ayer. And we did not like a lot of things that we saw regardless of the composition. I'll give him the very bad editing lah. Nampak lah macam movie tu kena butchered tau, editing wise. Transition dia pelik, vibe dia between scenes tu pelik, macam tone dia completely lain. But if you look at the scenes individually pun, they're really bad tau, because of all the factors yang aku baru sebut tadi tu. So if you have an Ayer's cut, okay, better editing, lebih tersusun, Joker still shit, it's still not R-rated, the Enchantress still had no point, there was no reason for Task Force X, there was zero character development, everyone started and ended exactly the same way. What's gonna change? It's gonna be the same, just longer. So let it go and make some new movies. So because you are a good director, aku suka gila Fury. Kalau kau tak tengok lagi cerita Fury, please tengok cerita Fury. So just bye-bye lah. The universe is dead. Maybe just walk away from your superhero thing and start doing your, gritty Street King stuff, Fury stuff, war movies, whatever, the things that is proven that you are good at, rather than crying over this movie in a dead universe while producing nothing in your latest filmography. Sayang lah. So we want to see new things from you, not an extended version of a shit that we know we're just not gonna like all over again. Yeah man, betul. Aku setuju. Even kalau dia keluar dekat Max pun, aku tak tahu siapa yang akan tengok. Itulah. Duan, apakah pendapat kau tentang gula-gula yang diberi oleh James Gunn ni? Adakah release the Ayer cut akan menjadi reality di pelantar penstreaman Max satu hari nanti? Dan adakah kau tak sabar nak tengok? Silakan. Ayer cut yang, kalau Ayer cut ni boleh buat orang kata closure untuk dia dan untuk dia move on, buat je lah, kasih dia puas hati. Lepas tu apa nak jadilah. Cuma yalah, Munif kata semua tu betul lah. Cuma dia macam ni lah, kalau dia nak redeem balik dan Ayer's cut dia ni yang dia kata supposedly lain, aku rasa ada satu je lah sebenarnya. Dia sebenarnya dah scam kita masa dekat trailer. So kalau aku tengok pada trailer tu, yang orang kat semua pihak adalah semua orang ingat Suicide Squad akan lawan The Joker. Betul. Kalau dia buat balik, rewrite balik, dan dia punya main villain dia adalah The Joker. So aku rasa that will be the different type of movie yang kita expect masa tengok trailer tu. Tak ada macam plot twist bodoh tiba-tiba Enchantress ni sebenarnya plot twist ada jahat. Tak payah, kau buat semua orang nak kalahkan The Joker. Sebab semua line up Suicide Squad ni tak semua yang ada superhuman power. So mostly macam orang biasa yang ada human peak punya kelebihan kan. So sesuai lah dunia bila adalah The Joker. Dan itu juga akan membuatkan Joker tu lebih orang kata take it seriously lah. Maknanya dia, orang kata nak kalahkan Joker ni kena satu squad. Langsung nampak dia punya tu macam power Joker ni, daripada Joker jadi watak tempelan macam Jejak datang sebab nak ahli Jejak datang macam boyfriend yang nak jaded boyfriend
Dia kau dah kena reject ke apa dia tu datang balik macam Joker pun tak ada point story. Jadi kalau Joker tu memang the main villain, main bad guy. Atau dia perlukan satu squad untuk kalahkan Joker. So Joker memang susah dia nak kalahkan walaupun manusia biasa. Jadi sebab dia power gila, dia apa, dia punya otak dia sangat power, dia boleh kalahkan semua yang ada power, so dia boleh buat. Aku rasa that's much more better movie than aku rasa lah. Sebab lakonan Jared Leto tu aku rasa dia nak kekalkan Joker macam tu pun aku tak kisah. Janji cerita dia dipertidakkan lah. Sebab bila aku tengok Jared Leto kat dalam Snyder Cut, kau macam kau bising pula, ni boleh pula lakon elok jadi Joker macam dia punya version, tapi orang take it seriously. Sebenarnya aku rasa Jared Leto boleh je lah, cuma tu ada silap. So bila kau nak buat macam tu, seperti yang aku rasa orang lain rasa, kau kena reshoot balik semua lah kot. Sebab that's a different, the whole another story daripada yang kau buat kan. So macam takkan kau nak panggil itu balik semua balik, reshoot balik macam nak cakap ni macam untuk siapa sebenarnya dia buat apa Ayer cut ni? Untuk orang ke untuk dia? Aku lebih kepada untuk dia sebenarnya. Tapi kalau macam dia buat tapi katalah dia nak closure, dia tak buat hati, dia tak boleh move on. Sebab kalau dia tak buat ni, tak buat closure, dia tak boleh nak buat filler lain, dia tak boleh nak ke depan apa semua, dia still lagi dihantui oleh ni. Aku rasa kalau dia buat pun tak seperti yang kita expect juga. Aku rasa tak guna lah. Bagi aku dia tak perlu sangat meratapi, sebabnya even though bad reviews, orang tak suka, tapi box office still power, still 700 juta. Bagi aku semua tu dah untung kan. Kau nak bandingkan dengan James Gunn punya, semua orang suka tapi kutipan tak seberapa sebab time tu dia keluar sekali, time COVID kan, so dia keluar sekali dekat the streaming kan, to effect the box office lah. But then the numbers are still there kan. So James Gunn punya orang suka tapi 200 juta je. Ayer semua orang tak suka tapi 200 juta. Bagi aku tu dah profit lah. Sebab dia terkesan sebab semua orang kata tak best. Which is dia pun agree dengan semua orang tak best. So kalau kau punya version Ayer cut ni adalah seperti dalam trailer yang kau jual, which is Joker the main villain, aku rasa okey je. Tapi kalau bukan, aku rasa macam kalau macam Munif cakap dia just tambahan sikit je tapi jadi just sama, baik tak payahlah untuk kesejahteraan dia dan kita semua. Tapi kalau dia nak juga, bagi aku buat je lah. Nanti kau tanggung lah sendiri kan, untuk puaskan hatinya. Itulah kan, mana dia nak cekau juta-juta weh, mana dia cekau. Itulah. Alright guys, so kita ada satu soalan je untuk segmen ini oleh Akid Nas yang bertanya, apakah pendapat panelis sekiranya Greta Gerwig, pengarah Barbie, direct Supergirl Woman of Tomorrow? I think it be quite interesting, tapi leave the politics by the side lah. Aku tak nak patriarki ke female empowerment masuk dalam Supergirl. Just bagi tahu cerita pasal Supergirl. So apa pendapat korang? Silakan Munif. Aku honestly dan terus terang cakap memang tak nak lah. Sebab bila aku tengok movie, aku tak nak kena ceramah, aku tak nak kena tarbiyah. Aku just nak enjoy. So aku tak nak benda-benda message ni, benda-benda lelaki lah, yang jahat lah, benda semua kan. So there's a time and place tau. So for macam okay, movie Barbie tu macam it's okay about meta, you know, social commentary so it works with the Barbie tu kan, it's a self critic in a way, so it works for that kan. Tapi kalau aku tengok movie pasal Supergirl aku tengok dia punya gritty adventures of fighting intergalactic aliens and monsters, those things her swashbuckling space adventures so untuk tu aku just nak a competent writer and someone who can direct good action. So aku tak nak orang-orang yang dia akan put those things in the back seat untuk ketengahkan dia punya tarbiyah tu. So hard pass for me lah. Okay, seterusnya Duan, apa pendapat kau? Silakan. Aku rasa kalau samalah macam ni, kalau tak ada agenda work ke apa, boleh je bagi, sebab dia pun dah buktikan dia 1 billion director kan. So itu dah dia punya
apa nama, dia punya rekod dah cantik lah. So kalau dia, nama dia jual untuk Supergirl, so bagus untuk Supergirl punya filem. Tak kisah macam mana dia direct, ada message work ke apa tak, sebab nama dia tu dah boleh jual filem tu, which is good for Supergirl punya box office lah. Tapi kalau ada apa nama, kalau dia tak masukkan agenda tu, aku rasa which is better lagi lah. So nevertheless, ada message work atau tak ada, tapi sebab kalau nama dia ada, aku rasa Supergirl akan berjaya lah for me lah, sebab nama dia dah besar, bagus untuk filem. Tapi aku tak rasa dia nak ataupun warna berbagi apa, aku sebagai lain tu. Ya, maybe dia nak buat filem Oscar je lepas ni. Macam sebelum-sebelum ni memang dia buat filem indie yang menang Oscar ataupun nominated for Oscar je. Macam tu lah. Alright guys, so aku rasa itu saja untuk minggu ini. Terima kasih kerana setia menonton. Terima kasih juga kepada para panelis kita, Duan, Kaki Komik dan juga Munif Malek, Kaki Kaiju. Join kita orang minggu ni, kita ada banyak lagi live stream daripada Pawagam. Malam Selasa esok, aku rasa beberapa panelis BuzzPop akan menonton Gran Turismo gala premier, kemudian kita akan buat coverage, maybe tak live tapi akan keluar tengah hari Rabu. Kemudian pagi Selasa tu aku pergi tengok press screening untuk Blue Beetle, tapi aku tak boleh lepaskan sehingga hari Khamis pukul 1 pagi. So dia akan keluar hari Khamis. Hari Rabu tu kita ada gala premier, yang tu bukan press preview, so kita boleh dapat reaksi spontan daripada beberapa panelis BuzzPop pada malam Rabu. Dan hari Sabtu aku dengan Hadi akan pergi tonton filem Indonesia, iaitu Ketika Berhenti di Sini. So join us minggu ini di BuzzPopTV. Itu saja untuk malam ini guys. Terima kasih kerana sudi menonton. Majulah fandom untuk negara. Bye guys. Bye guys.